নমস্কাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ মঞ্চলৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছো আজিৰ দিনটোৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে এই 15 মিনিট শিক্ষা অসমৰ কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানবিলাকৰ আজি আচলতে 4 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল আজিৰ দিনটোৰ বা আজিৰ যিটো ভাষণ আজিৰ যিটো অনুষ্ঠান সেইটো এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে আজিৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজলৈ আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো ইউনিভাৰ্চিটি অফ উইস্কনচিন মেডিচনৰ গৱেষক ছাত্ৰী জুৰিটি ৰাজবংশীক ডক্টৰ জুৰিটি ৰাজবংশীক জুৰিটি আমাৰ মঞ্চত আচলতে নতুন মুখ নহয় কাৰণ জুৰিটিয়ে ইয়াৰ আগতেও আমাৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লৈছে জুৰিটিৰ শৈক্ষিক যাত্ৰাটো আচলতে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খুবেই আমোদজনক খুবেই ভাল লগা যে জুৰিটি ডাঙৰ দীঘল হৈছিল অসমৰ দৰং জিলাৰ পাটিদৰং অঞ্চলত আৰু তাৰ পৰা তেওঁ ওলাই আহি মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় তাৰপিছত মঙলদৈ মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় তাৰপিছত তেওঁ কলিকতাত গৱেষণা কৰি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ আহে তেওঁ অকমান চাগে এই বিষয়ে ক'ব মই আৰু বিশেষ নকওঁ আৰু আমাৰ আগতে তেওঁৰ যাত্ৰাটোৰ কথা আমাক কৈছে কিন্তু আজি তেওঁ যিবিলাক কাম কৰি আছে সেই কামবিলাকৰ বিষয়ে কিছু কথা আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে উপস্থাপন কৰিব আৰু ইয়াত এটা অতি সুন্দৰ কথা তেওঁ ক'ব বুলি মই ভাবিছো যে আমি যিসকলে শিক্ষাদান কৰোঁ বা যিসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে সেইসকলৰ সদায় তত্ত্ব আৰু পৰীক্ষণ মানে তত্ত্ব যিটো থিয়ৰী আৰু প্ৰেক্টিচ যিটো বা এক্সপেৰিমেণ্ট যিটো তাৰ মাজত সদায় কিছু মতানৈক্য থাকে বা তেওঁলোকে ভাবে যে থিয়ৰীবিলাক বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমানে ভাবে যে পৰীক্ষাবিলাক বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশেষকৈ বিজ্ঞানৰ বিষয়বিলাকত কিন্তু তত্ত্ব আৰু পৰীক্ষাৰ মাজত যে এটা সুসম্পৰ্ক আছে সেই কথাটোকে আজিৰ আলোচনাটোত জুৰিটিয়ে দাঙি ধৰিব গতিকে মই বৰ বিশেষ সময় নলৈ ইয়াত উপস্থিত থকা বা ফেচবুক আৰু ইউটিউবত যিসকলে আমাৰ এই অনুষ্ঠান শুনি আছে তেওঁলোকলৈ আদৰণি জনাই আমাৰ মঞ্চলৈ জুৰিটি ৰাজবংশীক আদৰণি জনাইছো আৰু জুৰিটিক এই ভাষণটো ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো জুৰিটি তুমি মিউট হৈ আছা Thank you, sir, মোক introduce কৰাৰ কাৰণে. And first of all, I would like to introduce so my PhD advisor, sir, Professor Ranjit Biswas, he also just joined the Zoom meeting. So I am very happy to introduce him at the very beginning. So he is also here in the Zoom meeting. Thank you, sir, for joining us. Yes, thank you. Thank you, Juriti. Sir, thank you, sir. So, Hi, hello. Sir, Hiranath, sir. Welcome, Dr. Professor Biswas. Thank you. Thank you very much. Yeah. And thank you for producing such an excellent student. Oh, thank you very much. Also, I should thank you back that sending Juriti to my lab, and I got an opportunity to train her. Well, yes. Juriti, you start. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, I think the screen is visible now. Yes. Yes. শুভ সন্ধ্যা সকলোকে আজিৰ পোনপ্ৰথমতে মই 15 মিনিট শিক্ষাৰ প্লেটফৰ্মত মোক মোৰ ৰিচাৰ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ I am very happy to share my research overview in this platform. So today I would be talking about my current research as well as my PhD research, and I am trying to give an overview of my research area. So
where I have done mainly the molecular simulation, which is a computer simulation of different materials. And also I did close collaboration with the experiment. And I would like to give a basic idea of what is molecular dynamics simulation and how we can connect it to the experiments. Okay, so প্ৰথমতে মোৰ বিষয়ে অলৰেডি হিৰণ্যনাথ ছাৰে মোৰ বিষয়ে তেওঁ জনালে অলৰেডি তথাপি অকণমান মোৰ বিষয়ে মোৰ ঘৰ হৈছে দৰঙৰ মঙলদৈ পাতিদৰং গাঁৱত মোৰ হাইস্কুল শিক্ষা মই কমপ্লিট কৰিছোঁ মঙলদৈতে মঙলদৈত মানে পাতিদৰঙৰ ওচৰৰে স্কুলত কৰিছোঁ তাৰপিছত আফটাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী I have admitted to BSc in chemistry in Mongoldoy College, which is under Guwahati University. BSc-ত মই chemistry major হিচাপে ল'লোঁ although তাৰ আগত এটা story আছিলে মোৰ প্ৰথমতে mathsত আছিলে and mathsৰ পিছত মই chemistry-লৈ move কৰিলোঁ after 1 year. That is a transition to learn chemistry. And তাৰ পিছত 2012ত মই BSc পাছ কৰাৰ পিছত MSc-ত ভৰ্তি হ'ল MSc Chemistry Department of Chemistry Guwahati University and I passed MSc in Chemistry in 2014 with a specialization in Physical Chemistry. And while doing my MSc with specialization in Physical Chemistry, I got interest in physical chemistry research. And not only while studying the physical chemistry, but also I have a summer internship in IIT Guwahati with Professor Sumana Dotto. And there I got an opportunity to work in experimental physical chemistry. And from the summer internship program, I got interest how the experimental physical chemistry as well as the computational physical chemistry would looks like. Then I decided to do my PhD in physical chemistry. So while doing my master's, I think before completion of master's, I got admission into PhD program in Assenbos National Center for Basic Science, which is in Kolkata, with Professor Ranjit Biswas sir. And there I chose that group because in our group we have the experiments as well as computational chemistry both. So that I can learn both of the area of research. And primarily my PhD research are in computational, but there is a we can closely collaborate with the experimental people because in our lab we have experiments as well as computational. And in 2021, I completed my PhD in physical chemistry from Assenbos Center. And after that, I joined LSU, which is Louisiana State University in Department of Chemistry as a postdoctoral researcher. And after a short postdoctoral research experience, I got an offer from University of Wisconsin, Madison, in the Department of Chemical and Biological Engineering. And till now, I am here in University of Wisconsin, Madison, pursuing my postdoctoral research. So this is a little background about me. Okay, so I would like to first discuss about the molecular dynamics simulation. So we have heard about this molecular simulation. So I would try to give a basic idea of MD simulation. And so MD simulation is basically a computer simulation technique which we can use to understand the movement of molecules and the interaction of the molecules with other molecules over the time. So I think this video will help us to understand what is happening in MD simulation. So you can see here the movement of this is a simple water simulation box which we can extract from the MD simulation outcome. And you can see here we can see here the movement of molecules over time. And in molecular dynamics simulations, we represent the molecules in real system as a set of particles. And this kind of so from MD simulation we can get information about the molecular insight into the molecular level information, and which is difficult to observe in experiment, and sometimes it is impossible also.
So we can get such pictures, molecular level pictures from MD simulation, and we can validate through experiment, and we can compare with the experimental outcomes. And nowadays, molecular dynamics simulation is applied to mostly large number of areas, and among them the chemical physics. It applies to chemical physics, material science, biophysics, etc. So now question is that how we can get this kind of, we can see the movement of molecules through MD simulation. So I will give a basic idea of the molecular dynamics simulation. So in the basic idea of the MD simulation is that we can, the trajectory of particles are determined through Newton's equation of motion. We all know this equation, F equal to ma. So from this equation, we can get the trajectory of particles. So let me explain first. You can see here, we have to, so while starting the molecular dynamics simulation, we have to define the initial position of all atoms as well as the molecules. So here you can see, if first we will define the position of the particles, then position means x, y, z coordinates in the 3D space, and after that MD simulation calculates the forces acting on each of the atoms or of the molecules in the system. And these forces are calculated through the potential energy. And you can see here the the forces are calculated from the negative derivative of the potential energy. And after calculating, so now we have the forces acting on each of the particles. And from the forces, we know from the Newton equation of motion that F equal to ma. So that means once we have the forces, so we can get the acceleration. And from the acceleration, we can get the velocity. So once we have the velocities, and if we update this velocity with a time interval delta t, it will give us new velocities, as well as from the new velocities, we can get the new positions. And once we have the new positions, this process can iterate through a certain duration of time. Let's say we are simulating our system for, let's say, 10 nanosecond or 100 nanosecond. So this process will be repeated until and unless we get the required simulation time. And in each of the time steps, we can get the new positions, new x, y, z coordinates of the atoms of all the molecules in each steps. Let's say we have 10 nanosecond simulation run, and we can get t equal to 0, x, y, z coordinate of all the atoms, and then t equal to next one. Let's say we are saving the data after 1 picosecond, then we can get t equal to 1 picosecond. We can get the positions, the x, y, z coordinate of all the atoms. So the outcome of MD simulation is a time series of all the simulation configurations. So we will get the configuration of all the atoms in the systems as over the time. So, and we can use this trajectory for analyze different properties what we want to calculate in our system. Okay, so now there are two key questions. How to determine the forces between particles. So from here, we know that, okay, the forces are calculated from the initial positions based on the potential energy. Now, how to determine the forces between the particles? And the second question is how to represent the system of interest. Let's say we are simulating different solvents or polymers in solvents. So how to represent that systems of our interest. So now, the very important parameter is the force field while performing the MD simulation. And this force field describes the interaction between molecules. Let's say we are simulating 500 molecules of water in a system. So we have to have the force field, the proper force field parameters which describe the interaction between molecules. So what is the force field? The force field basically calculates the potential energy of the system. And this is the equation for calculation of the force. And now how it calculates the potential energy of a system.
So once we have a system, there would be a bonded interaction as well as the non-bonded interaction. So what are the bonded interactions? We know there are like bonds, angles, dihedrals, etc. So first, I would like to explain what is bond potential. Let's consider that we have an example of water molecules. The H2 bonds, if we stretch or compress the the hydrogen-oxygen bonds, so it will change from its equilibrium distance. Then the potential energy of the system would increase, and it creates a restoring force to bring back the bond to its original position, and from there we can get the bond potential. And similarly for angle also, in let's say water, the angle is HOH angle. So if the angle deviates from the equilibrium position, it increases the potential energy. And similarly, the dihedral angle. So let me explain what is dihedral angles. Dihedral angle is basically the angle between two planes, and it connected by four atoms. So it's basically the angle between the angle between one part of a how twist one part is twisted to another part. So that angle. So this bond potential, angle potential, and the dihedral potential, all this potential, these are the bonded interaction, and these interactions contributes to the total potential energy of the system. So while starting the MD simulation, we have to give all the bonded interaction potential for the molecules which we want to simulate. And the next is the non-bonded interaction. So we have to take care of the non-bonded interaction also. So we know that there are two types of non-bonded interaction. One is the van der Waals interaction, and one is the electrostatic interactions. So the van der Waals interactions, if the two atoms come closer, there would be attractive as well as the repulsive forces. So we have to take care of the van der Waals interaction also. So this Lennard-Jones potential take care of the van der Waals interaction. And the second one is electrostatics. So we might simulate the charge particle also. So the electrostatic interactions are taken care by the Coulombic interaction. So we have to provide all this information of bonded and non-bonded interaction parameters for all the molecules in the system while choosing this force field. So the force field includes all these parameters. So this is the first important thing while starting the molecular dynamics simulation. Okay, so now before starting the MD simulation, we need to do two things. First, we have to search for a force field of molecule of interest, because there would be several force field for different molecules. So we have to search the force field for our molecules of our interest. And the next is to model the realistic structure of the molecules, because we have to provide the initial configuration of the molecules while starting the simulations. So two things we need. One is the force field parameter information, and the second one is the initial configuration of the molecule. The X, Y, Z coordinate of the molecules in the 3D space. Okay. So now there are several types of force field already developed. And there are some groups which develop the force field for different biomolecules, other solvent molecules, small molecules, as well as different materials. And they develop the force field by validating against the experimental outcomes. And one of the force field is the all atom force field, where each of the atoms are considered in the force field. And there are two options, which is the name is CHARM and OPLS, and there will be united atom force field. Sometimes the group of atoms are considered as a particles in the force field. That is another type of force field. And the coarse grain force field, which is very important for the biomolecular simulation like protein, DNA, and some material science simulation also. And there actually they group
several non-hydrogen atoms as a single particle, and this kind of force field helps us to have to exceed the longer time scale. So to have an efficient computational time, we can use the coarse grain force field for the simulation of biomolecules. Okay, so now I would like to give an idea of what are the softwares we can use for the modeling purpose. So to model the realistic structure of molecules, there are several softwares. These are two options. One is the Avogadro. So this is an open source molecular modeling software, and it can be used to construct and visualize and editing the molecular structure. Let's say we want to simulate the ethanol molecule. So we can draw the ethanol molecule, and it optimizes the structure also. And this software gives us the coordinates of one single molecule of ethanol, and we can use that to construct our simulation box. And this PackMol software actually does that. We have to provide the XYZ coordinate of a single molecule. Then this PackMol software can build a simulation box of, let's say we want to simulate 256 ethanol molecules, and this software is designed to generate the configuration of the 256 ethanol molecule based on the volume of the simulation box. So these are two very simple initial and important software which we can use to model the realistic structure of the molecule before starting the MD simulation. Okay, so nowadays there are several simulation software packages, and although I have listed here only 3, and there would be many more. One is the GROMEX, and these are widely used for biomolecular simulations such as protein, DNA, and GROMEX has the option of doing several material also. And this is the NMD, NAMD, and this is also used for the biomolecular simulation. And this LAMS is very suitable for the systems including materials and biomolecules. So we can use any of the software for our simulation. So I mostly use the GROMEX software for my simulation purpose. Okay, so now there are a few examples. I would be very happy to take questions if anyone has questions in between. Okay. So there are a few examples. So I have put here a few examples from my past research and current research. So what can we do with these simulations? So first, this is a workflow from my PhD research where I have investigated the molecular arrangement and motion in different complex liquid. And this ionic liquid and deputectic solvents are two examples. So let me introduce first what is ionic liquid and deputectic solvents. So ionic liquids okay. So ionic liquids basically remain liquids near room temperatures, and it can be used as a very useful reaction media for chemical reactions. And they have several applications also. So ionic liquid can be used in battery as an electrolyte, solar cell, and most importantly, it can be used as a replacement to the industrial solvent because there are several hazardous industrial solvents. So these ionic liquids can replace different organic solvents. And there are, so ionic liquid, so these are some common cations and common anions which can form ionic liquid. So, and the second one is the deputectic solvent. So deputectic, the interesting thing about the deputectic solvent is that it is the multi-component males, and it at a temperature much lower than the individual melting point of the mixer components. So this is an example of deputectic solvent, choline chloride plus urea. It has a melting point of 200 K, but the individual melting point of the individual component is higher
For example, the choline chloride has a melting point of 475 Kelvin, and urea has a melting point of 406 Kelvin. And when it is mixed, choline chloride and urea mix at a particular concentration, it has the melting point of 200 K. And this biodegradable choline chloride based dibutyric solvent is considered as a green solvent. So these are two important solvents which can replace large number of common and hazardous organic solvent and for the chemical reaction. So what I did from Change the slides. Sir, Oh, yeah. I was unable to change the slides. Oh, okay, okay. Yeah, you can reshare, I guess. Okay. Mm. It is still there. আগলৈ যোৱা নাই? না আগলেও যোৱা নাই পিছলেও যোৱা নাই। Oh, তুমি বেলেগ এখন শ্লাইড ইয়াৰ পিছৰ শ্লাইডখন কম্পিউটাৰত খুলি পেলাই শ্বেয়াৰ কৰাচোন। হয় sir। mm-mm. এতিয়া দেখা গৈছে না স্যার? Mm. হয় এতিয়া হৈছে। Okay, okay. স্লাইড শ্বেয়াৰ কৰিলে প্ৰব্লেম হৈছে। Oh, ফুল স্ক্ৰীন নকৰাকে তেতিয়াহ'লে হেৰি কৰা যদি নহয়। এতিয়া হৈছে স্যার। ঠিক আছে। okay. Sorry for this inconvenience. Okay. Okay, so what I have, what I did with this, sorry, sir. Again, Maybe full screen নকৰিলে ঠিকে হ'ব নেকি? হয় স্যার তেনেকে Try কৰিব পাৰোঁ। উম, Mm. দেখা গৈছে নে বিভাগটো? Oh, দেখা পাইছো। হয় হয় হয়। Mm. Okay, so what MD simulation can do with the ionic liquid and dibutyric solvent. So I have performed molecular dynamic simulations for one ionic liquid, which is just an example. So I'm giving an overview what the simulations can provide us information. And the simulation study of the mixture of ionic liquid and different solvents. So I have considered three different solvents. One is dipolar, one is quadrupolar, and non-polar. So the idea is that how the solvent polarity as well as the solvent concentration impacts on the solution structure of the ionic liquid. And we can connect with the experiment also because the ionic liquids are used as can be used as a replacement to industrial solvent. But problem with the ionic liquid is its viscosity, because ionic liquid has a higher viscosity. So the common organic solvents are commonly added to the ionic liquid to reduce the viscosity. So you can see here the viscosity. If we add the if we
if we add the co-solvent, the viscosity reduces. So now we need to understand how we will select the solvents, co-solvents to for the industrial purpose. So here, here you can see this is a simulation snapshot, and from the MD simulation, what can we get? So in MD simulation, we can get the radial distribution function. This is a very starting point. What we can understand from our radial distribution function is that we have a system. So we can radial distribution function provide us information. You can see here the distribution of the particle away from a reference particle at a distance r. So from the radial distribution function, we will get an information about the interaction between different components in the system. So here you can see in the radial distribution function plot, this is a radial distribution function between the ionic liquid cation and the anion. And it gives an idea how it changes, the interaction changes if we change the solvent. And we can see here the higher interaction, the probability of finding one cation and anion is higher for the ionic liquid and hexane when we are using the nonpolar solvent. And we can see the difference between the dipolar as well as the quadrupolar solvent. So we can select solvent based on our MD simulation studies, and also concentration dependent. Here I am not showing all the data, but this is for the 0.10 mole fraction. That means 90% ionic liquid and 10% of the co-solvent. So from the simulation, overall the MD simulation study will provide us a microscopic picture of molecular level arrangement of all the molecules like the cations, anion, and all the solvents in the mixer, as well as we can have an information about the solvent polarity as well as the concentration. And we can validate the information, the structural information from with the experiment. Also from the radial distribution function, we can connect to the X-ray scattering also. So there is another parameter called structure factor. So from structure factor, we get the information about the structural arrangement, and we can connect with the X-ray scattering also. So here, I'm going to the next example. So okay, so this is the current research area I am working on now, upgrading lignin into valuable chemicals. So now let me explain what is lignin. So due to massive consumption of fossil fuels and its limited storage, alternative energy and the chemical sources are urgently needed. And the advantage is of using the natural plant resources, whatever we have. And the plant biomass is an abundant and a promising raw material for the production of liquid fuels. You can see here, the plants contains the plant biomass, and the plant biomass, the cell wall of the plant biomass contains several numbers of microfibril, and one of the microfibril contains three different, it has three composition. One is lignin, cellulose, and hemicellulose. So this is a composition of the lignocellulosic biomass. So we can come from the plant. It has the plant biomass, and the plant biomass, it contains cell wall, and one of the fibril from cell wall, it contains lignin, cellulose, and hemicellulose. And this lignin, cellulose, and hemicellulose has lot of applications. What are the applications? So cellulose and hemicellulose, it has application in various application in biofuels as well as paper industries. And there are several techniques already available how to valorize. Valorize means upgrading towards the valuable chemicals. So it has application in the paper industries as well as the biofuels. But the third one is the lignin. And lignin has a very interesting structure. It is very heteropolymer. It has several S unit and G unit. I would explain what is S unit and G unit. So this is a very complex heteropolymer. It has the heteropolymer structures.
And it has application in the polymer industry as well as the chemical production. Now question is that how to efficiently utilize the plant biomass to produce the valuable products through lignin. So for that reason, we need to have advanced techniques which can be cost effective also to convert the underutilized lignin and the conversion of lignin into valuable chemicals. So the motivation of my current research is to use the cost efficient techniques to convert the lignin into valuable chemicals. And what are the valuable chemicals? I would explain in the later slides. So first, we need to know what is lignin. So lignin has three major precursors. So here you can see these are the three composition of lignin, and which is named as H unit, G unit, and S unit. So this lignin polymer contains all these three major precursors, and the lignin from different plants has various percentage of these precursors. Let's say some plants might have the H unit more, or some plants have the G unit or the HS unit more. So it has a variety of, it depends on the source of the plant. So now this is a complex structure of the lignin molecule. It has several linkages between the monomers, and there are two major linkages. One is the carbon-carbon linkages and another is the ether linkages. So generally whenever the depolymerization of lignin is performed, then it targets the cleavage of the ether linkages. So and also the number of linkages, it depends on the source of the plant also. It depends on the plant biomass, what we are considering. So now in my workflow, what I am doing. So this is a pipeline. So you can see here the schematic of the lignin biomass to valuable chemicals pipeline. So first, the whole biomass. From whole biomass, people use different solvents like ionic liquid, ammonia, gamma valorolactone for the lignin extraction. So they extract lignin from the whole biomass by using different organic solvent. And the extracted lignin undergoes lignin depolymerization. So this is the important techniques which gives us the different monomers from the lignin polymers. And there are several processes, oxidative process or reductive process. So catalytic hydrogenolysis is one of the process where it breaks the, so cleavage of the carbon-carbon and carbon-oxygen bonds occurs in presence of catalyst and the hydrogen gas. You can see here, so this is a schematic of lignin to valuable chemicals. Okay, so let me explain here. After getting the monomers from the lignin depolymerization, those monomers can upgrade it to some valuable chemicals. So there is always already a research work. It is published from our group. So it has upgraded towards a desired chemicals called PDC, and that PDC that it has application. It can be used as a bioplastic precursor. So it has so basically after lignin depolymerization, we will get the monomers, and the monomers can be upgraded to the desired chemicals. And PDC is one of the example for bioplastics. So here in this process, reductive catalytic fractionation, this is basically the hydrogenolysis occurs in this process. Here they use the palladium in carbon support, or people can use different catalysts as well as the solvent also. And what we can do in our MD simulations. So in MD simulation, we can model the reaction. Like we can take the lignin polymer as well as we can model the catalytic surface and in presence of solvent, and we can understand how the interaction of lignin solvent occurs in presence of different solvents. So basically we can understand the solvent effects on the catalytic conversion of lignin into different monomers, and we can get the molecular level understanding. And this molecular level understanding, how it will help the experiments. So basically in experiments, there would be
several numbers of solvents and several numbers of catalysts also used. So if we model from MD simulation, and if we can have the information and understanding of what is happening, how the solvation of lignin occurs in different solvents, let's say we are considering methanol, ethanol, and several organic solvents, then we can optimize their solvent criteria. So let's say we have several 3 or 4 solvents or several solvents, and we can get information about if the alcohols are, which alcohol would be a good one. And sometimes the mixture of alcohol might be the good solvent for the lignin, and we can suggest them to perform their experiment in our optimized solvent. And also we can model the different surface also. Our experimental collaborator, they have already performed experiments in palladium. So they are basically taking the palladium nanoparticle in the activated carbon as a catalyst, and they have performed the experiment in methanol. And now I am modeling the palladium in carbon surface in presence of different solvents. And also our plan is to model different catalysts, how if we change the catalyst, how it will impact on the reaction yield, that is the monomer yield. So that is our motivation of this work, so that we can help the experimental people to optimize this process of the lignin to valuable chemical process. So now how we can perform in MD, because we have to be realistic, because they are performing the experiments. So we have to have the lignin structures compatible with the experiments. So we model the lignin structures based on the experimental observations. So they have the molecular weight distribution of the polymer. So we can get the molecular weight information from the experiment, and they have the NMR characterization. From there, we can get what are the monomers. Let's say they have S, Z, and H. How many S monomers, how many Z monomers they have. So we can have the information from the experimental group. And by taking the information, we can model the lignin polymer. And also we can model the catalytic surface, whatever the experimental people will perform or they are performing. And also to perform the experiments in solvents, whatever they have in experimental condition, this lignin depolymerization experiments are done in 200 degrees Celsius. So we can perform so we can basically use the reaction condition, whatever they have done in their experiment. So now what we can do from our MD simulation. So in MD simulation, so this is a simulation box of lignin in presence of solvent, and this is the palladium surface. And after performing the MD simulation, what are the information we can get and we can suggest the experimental group? So in polymer physics, there is a concept called solvent quality, and through the interaction between polymer and solvent. So if we have a poor solvent, the interaction between the the interaction between two polymer would be the interaction between the polymers, intrapolymer interaction would be the dominant interaction. And that's why we are getting, you can see here, we are getting the collapse structure of the polymer in solvent. But when we have a good solvent, the interaction between the polymer and the solvent would be the dominant interaction, and we will get an extended configuration of the polymer. So we can use this concept of solvent quality in polymer physics into our MD simulation. So after performing the MD simulation of the lignin polymer in presence of solvent and the catalytic surface, we can analyze some properties. So there are two simple descriptors which we can analyze from the MD simulation trajectories, and which will allow us to select good solvent or the poor solvent for this polymer. So these are two properties. One is the radius of gyration, so which is basically gives us idea about the how spread the polymer relative to its position, relative to its center of mass.
and the solvent accessible surface area. That means the accessible surface, the surface area which is accessible to the solvent. So these two simple descriptors we can get from the MD simulation, and we can have, so here, yeah, so the so if we have a good solvent, the radius of gyration values as well as the solvent accessible surface area would be larger. And in poor solvent, we will get very small values of radius of gyration and the solvent accessible surface area values. So from this, we can suggest we can select the good solvent as well as the poor solvent for lignin depolymerization process from the MD simulation. And we can guide the experimental group to perform their experiments so that they can use the optimized solvent to go for further upgradation. Okay, so here I am showing just a snapshot of how the extended configuration, how the polymer looks like in good solvent. So this is an extended configuration of the lignin polymer in methanol. And for the comparison, I am showing here water. So water is a poor solvent for this polymer. It has the collapse structures, and the radius of gyration values and SASA values are higher for these extended structures. And so basically by calculating this radius of gyration as well as the solvent accessible surface area, we can have the information about the good solvent and poor solvent. So, and also later on, we can perform machine. I am performing machine learning also for selecting the solvents for this process. So we can here summarize this as a combination of the experiments and simulation. For this reductive catalytic fractionation of the lignin in methanol in presence of palladium in carbon catalyst. So we can, first thing, we can guide the experiments to select solvents as well as the catalyst for their catalytic depolymerization of lignin so that they can have the higher reaction yield, that is the higher monomer yield. So higher will be the monomer yield, higher they can get the valuable chemicals which can be used as a precursor to bioplastics. And also, we can get molecular level understanding of the heterogeneous catalysis also because they have performed this heterogeneous catalysis. So we can have the information because in heterogeneous catalysis, there are two phenomena, adsorption of reactants and the desorption of products. So this balance between adsorption of reactant as well as the desorption of products, we can get information from our MD simulation, and we can suggest the experimental people for optimization of this process. So this is what I am working currently now in my research group, and I would be very happy to take if you have any questions. And finally, I would like to acknowledge my previous group, my PhD group, as well as my current group. Okay, thank you, and questions. ধন্যবাদ জুৰিটি, তুমি ৪৫ মিনিটমান সময় আমাক তোমাৰ গৱেষণাৰ কথা ক'লা। অশেষ ধন্যবাদ। প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ যোৱাৰ আগতে এটা ঘোষণা কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান সম্বন্ধে। আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান হ'ব মাৰ্চৰ 16 তাৰিখ, একে সময়তে 8:30 বজাত দেওবাৰ সিদিনা। আৰু সেইদিনাখন আমাৰ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বক্তৃতা, স্পেচিয়েল বক্তৃতা, সেই বক্তৃতাটো হ'ব। আৰু সেই বক্তৃতা দিব এৰিজোনা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটি অধ্যাপিকা প্ৰফেচৰ য়াছমিন শইকীয়াই। তেওঁ তাত পিচ ষ্টাডিজৰ হাৰ্ট নিকাকোছ চেয়াৰ, তেওঁ আচলতে এতিয়াও তেওঁ ইতিহাসৰ গৱেষণা কৰে। আৰু জুৰিটিৰ লগত এটা সম্পৰ্ক হ'ব যে তেওঁ PhD কৰিছিল ইউনিভাৰ্চিটি অফ উইস্কনচিন মেডিচনত। তেওঁ তেওঁৰ অসমত জন্ম, অসমত ঘৰ, আৰু তেওঁ এই বক্তৃতাটো দিব।
গতিকে আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানত যিসকল ইউটিউবত উপস্থিত আছে বা যিসকল ফেচবুকত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে এই বক্তৃতাটো শুনিব। আমি আমাৰ সামাজিক মাধ্যমত এই বক্তৃতাৰ বিষয়ে ঘোষণা দিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁলোকে জনাব যে এই বক্তৃতাটোৰ বিষয়ে। পুনৰ উভতি আহিছোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানটোলৈ। জুৰিটি, আমি আনৰ প্ৰশ্ন লোৱাৰ আগতে তোমাক মই এটা প্ৰশ্ন সুধো। সেই প্ৰশ্নটো হৈছে মোৰ মা, তোমাৰ মা, তুমি যিখিনি গৱেষণা কৰি আছা বা সেই গৱেষণাটো তেওঁলোকৰ যিখন জগত, সেই জগতখনৰ কি বিলাক সমস্যা সমাধানৰ কাৰণে তোমাৰ গৱেষণাই সহায় কৰিব পাৰে বা তুমি তোমাৰ গৱেষণাটো প্ৰত্যক্ষভাৱে কি বিলাক সমস্যাৰ লগত জড়িত হৈ আছে? তুমি ফসিল ফুয়েলৰ কথা কৈছা, প্লান্টৰ বায়োমাছৰ কথা কৈছা, সেইবিলাক কথা কৈছা, কিন্তু সেইবিলাক তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব অচিনাকি শব্দ। গতিকে তুমি একদম সাধাৰণ ভাষাত তেওঁলোকে বুজিব পৰাকে, আৰু মই ভাবোঁ যে যিহেতু আমাৰ কলেজীয়া পৰ্যায়ৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিসকলৰ ৰসায়ন বিজ্ঞান নাই বা যিসকলৰ উদ্ভিদ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ নহয়, তেওঁলোকে হয়তো কিছুমান কথা, বা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ নহয় ইন জেনেৰেল, তেওঁলোকে হয়তো বহু কথা তোমাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যনটোত কিছুমান কথা বুজিব পৰা নাই, কাৰণ আমি প্ৰত্যেকটো বিজ্ঞানৰ বিষয়তে আমি কিছুমান জাৰ্গন, কিছুমান খুব স্পেচিফিক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, টাৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু তাৰ আঁৰত এটা খুব সাধাৰণভাৱে বুজাব পৰা কথা এটা থাকে বা ধাৰণা এটা থাকে। গতিকে মই তোমাক অকণমান সময় এই কথাখিনি, তুমি যিটো কাম কৰি আছা বা তোমাৰ এতিয়া থিয়ৰী আৰু এক্সপেৰিমেণ্টৰ মাজত তুমি কথাটো মলিকুলাৰ ডাইনামিক চিমুলেশ্যনৰ কথা কৈছা, এই কথাখিনিকে তুমি আকৌ অকণমান মানে একদম মাহঁতে বুজিব পৰা ভাষাত যদি কৈ দিয়া, টেকনিকেল কথাবিলাক ক'ব নালাগে। টেকনিকেল কথাও মই মোৰ মতেৰে অকণমান কথা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই কাৰণেই ক'ব লাগে যে কেমেষ্ট্ৰিৰ আমি যেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে পৰীক্ষা কৰোঁ, কেমেষ্ট্ৰিৰ পৰীক্ষাটোত আমাৰ এনেকুৱা হয় যে এটা ডাঙৰ লেব এটা থাকিব লাগিব, তাত বহুত ধৰণৰ বিকাৰ চিকাৰ থাকিব লাগিব, তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক সামগ্ৰী থাকিব লাগিব। কিন্তু মোৰ বোধেৰে আজিকালি অকণমান কম্পিউটাৰ ইনফৰমেশ্যন টেকন'লজিৰ কাৰণে কিছুমান পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আজিকালি সেইবিলাকৰ দৰকাৰ বোধহয় নহয়। সেই কথাটো তুমি অকণমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কৈ দিবা, কাৰণ মঙলদৈ কলেজ, চিপাঝাৰ কলেজৰ নিচিনা জেগাত বোধহয় সেই ধৰণে পৰীক্ষা কৰাৰ পদ্ধতিটো এতিয়াও প্ৰৱৰ্তন হোৱা নাই। গতিকে প্ৰথমতে তুমি মাহঁতৰ কাৰণে কোৱা, দ্বিতীয়তে তুমি আমাৰ তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা ইভেন যিসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই যিটো পদ্ধতিৰ কথাটো অকণমান যদি কৈ দিয়া তেতিয়াহ'লে ভাল হয়। থেংক ইউ ছাৰ। প্ৰথমতে আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে, মোৰ কামখিনি সহজ ভাষাত মাহঁতে বুজিব পৰাকে কেনেকে ক'ব পাৰোঁ, ডেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। যদি নিজৰ কামটো যদি নিজৰ ঘৰৰ মানুহকে সহজকে বুজাব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত সেইটো যদি মই সহজকে বুজাব লাগে, এতিয়া প্লাষ্টিকৰ পলিউশ্যন এইটো সময়ত বহুত এটা ৰেইজিং এটা ফেক্টৰ, প্লাষ্টিক পলিউশ্যন। তো যদি প্লাষ্টিকত এতিয়া যিবোৰ চিন্থেটিক পলিমাৰ থাকে, চিন্থেটিক পলিমাৰৰ সলনি যদি বায়'পলিমাৰ ইউজ কৰিব পৰা যায়, তেতিয়াহ'লে সেইটো এটা সেইটো এটা বৰ ভাল হ'ব, কাৰণ প্লাষ্টিক পলিউশ্যনৰ কাৰণে আমি বহুত ইউজ কৰোঁ, চব ডেইলি লাইফত আমাৰ প্লাষ্টিক বহুত ইউজ হয়। তো বায়'প্লাষ্টিকৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া গছৰ পৰা যিটো পলিমাৰ পোৱা যায়, সেইটো লিগনিন বুলি কয়, সেই পলিমাৰটো যদি ভালকে ইউজ কৰিব পৰা যায়, পলিমাৰৰ পৰা যদি আমি পলিমাৰটো ভাঙি পেলাই, সেইটো মনোমাৰ বুলি কয়, ভাঙি উঠি যদি আমি মনোমাৰ পাই কিবা যদি আমি তাৰ পৰা বনাব পাৰোঁ, আৰু সেই বস্তুটো বায়'প্লাষ্টিক হিচাপত ইউজ হয়, গতিকে সেইটো সমাজৰ ক্ষেত্ৰত এটা কামত আহিব পাৰে। তো মই কৰি থকা কামখিনি মই কোনো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি থকা নাই, কিন্তু চিমুলেশ্যনৰ কম্পিউটাৰৰ থ্ৰুদি ইনফৰমেশ্যন মানে জানিব পাৰোঁ যে
পলিমাৰটো মই বায়োপ্লাষ্টিকত ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগত যিটো প্ৰচেছৰ পদ্ধতিৰ মাজেদি যাব সেই পদ্ধতিটোত মানে এটা কম খৰচ হ'ব লাগিব পদ্ধতিটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লেভেলত খৰচ কৰিবলৈ এটা যাতে কম খৰচত হয় তাৰপিছত যাতে হেজাৰ্ডাছ নহয় গতিকে কম্পিউটাৰৰ থ্ৰু দি সেই বস্তুটো কোনটো সলভেন্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে কোনটো প্ৰচেছৰ থ্ৰু দি গ'লে যাতে কম খৰচত প্ৰডিউচ কৰিব পাৰি সেই বস্তুটো কম্পিউটাৰ চিমুলেশ্যনৰ থ্ৰু দি জানিব পাৰোঁ মই কৰি থকা কামটোৰ এতিয়া সেইটো মটিভেশ্যন ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা কাম কৰিছিলোঁ সেইটো হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল পলিউশ্যনৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আমিতো চকুদি দেখা নাপাওঁ গেছ যদি পলিউটেণ্ট গেছ থাকে দেখা নাপাওঁ তো সেইটো কাৰণে ইয়াতে বহুত অন্ততঃ US-ত বহুত মোবাইল ষ্টেচন কিছুমান এয়াৰ মনিটৰিং ষ্টেচন থাকে তাতে যিবোৰ ব্যৱহাৰ হয় যিবোৰ সেন্সৰ ব্যৱহাৰ হয় যে গেছ আছে নে নাই সেই ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জেগাটোত তো সেইটো MD চিমুলেশ্যনৰ মাজেদি কম্পিউটাৰ চিমুলেশ্যনৰ মাজেদি ডিজাইন কৰিব পাৰি সেন্সৰটো যাতে কোনটো গেছ মানে এবজৰ্ব হৈছে সেইটো জানিব পাৰি তো সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো এটা মলিকুলাৰ চিমুলেশ্যনে হেল্প কৰিব পাৰে তাৰপিছত আপোনাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে আমাৰ ডাঙৰ লেবৰেটৰী নাথাকিলেও যে আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো সঁচা কথা এটা চিম্পুল কম্পিউটাৰ থাকিলেও বিৰাট ডাঙৰ কিবা মানে GPU বা এনেকুৱা কম্পিউটাৰ নাথাকিলেও চিম্পুল কম্পিউটাৰেদিও আমি ইনফৰমেশ্যন কৰিব মানে ৰিয়েকশ্যন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ লেব এটা নালাগে আজিকালি বিভিন্ন ধৰণৰ DFT কেলকুলেশ্যনো থাকে যে কোৱান্টাম কেলকুলেশ্যন কৰে বা মলিকুলাৰ চিমুলেশ্যনো কৰা যায় মলিকুলাৰ চিমুলেশ্যন হয়তো তাৰ কাৰণে কম্পিউটেশ্যনেল এক্সপেন্সেছবোৰ অকণমান বেছি হ'ব এক্সপেন্সিভ হ'ব যদি পলিমাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ প্লাষ্টিক বা এনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ কৰা যায় কিন্তু কৰিব পৰা যায় মানে সেইটো কাৰণে লেবৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ লগতে কম্পিউটাৰেদিও বহুখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটাব পাৰে ধন্যবাদ জুৰিটি ৰিফাত কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে ৰিফাত Oh, sorry, মই অনলাইনত দেখা নাই Shrija, do you want to ask any question? Do you have any question? You can turn on your video, please. Yes, I had a question. Very nice talk. So, in the beginning of your talk, you were talking about how MD simulations incorporate the simple F is equal to MA. And when you moved on to your analysis in which you were using the radius of gyration. So, in simple terms, can you explain where exactly is the F is equal to MA concept coming into your simulation? Like what part are you using this? And how exactly do you determine that radius of gyration is the exact thing that you need to look for? Okay. So thank you for your question. So F equal to MA comes from the very beginning things. So we are calculating the forces acting on the atoms or the molecules, and the forces are calculated according to the potential energy. Yeah, and we get the potential energy from different interaction, bonded interaction as well as the non-bonded interaction between different particles. So once we have so basically we have the potential energy function inside the MD simulation. From the potential energy, we will get the force as a negative gradient of potential energy. Once we have the force, so we have the simulation trajectory, right? So basically when we have the force F equal to MA, so we can get the acceleration. And from the acceleration, we can get, if we use a different small time interval, delta t, we can get new velocities. So from acceleration, we will have the velocities. And if we provide the time interval, we can get the new velocities. And from the new velocity, we will get the positions. So basically, we will get the positions of all the atoms for different times. So that F equal to MA works there in that particular region. And for the radius of gyration and solvent accessible surface area, this is a very simple metric. So when further going
detail, like for further going to very complex analysis, we can simply calculate the radius of gyration, because for the polymer depolymerization things, the main important thing is the solvation of the polymer, which solvent we should use for the solubility of the polymer. For the solubility check, the primary check would be the radius of gyration, because radius of gyration, we can get the information how spread the polymer would be in that solvent. And so this is how I think the radius of gyration would be the very initial things we can check to determine between good solvent and the poor solvent. And that was your question? I have a follow-up question. What exactly is a non-bonded and a bonded interaction? Okay. So bonded and non-bonded interaction is, let's say we have a system of water molecules. So the bonded interaction would be, let's say, one single water molecules, the HO bond. So in bonded interaction, we are considering the harmonic potential. So if we stretch or compress the bond, it will deviate from the equilibrium position, and automatically it creates a force which restores a restored force, which will bring back the bond to the original position. So, and when we stretch or compress the bond, the potential energy would be increasing, and that energy, so it basically costs the energy to the potential energy of the whole systems. Similarly for angle also. And for the non-bonded thing, non-bonded interactions are two interactions. One is the van der Waals interaction. See, if we have two atoms, when two atoms come closer, there will be attraction, but after a certain distance, there will be repulsion, because the atoms cannot go closer after that distance. So the repulsive force, so this van der Waals interaction have the attractive force as well as the repulsive force both. So we have to take care of the van der Waals interaction. And the Lennard-Jones interaction, if we have the charged particles. So it uses the Coulomb's law to take care of the electrostatic interaction. Thank you. Okay, thank you so much. Jugal, you have a question, you said? Yes, I have a question. Thank you for the presentation. So I have two questions actually. So to me, Koasla Newton's law kotha F equal to ma, which is classical mechanics or concept hoy, and to me molecular level কাম কৰে atom, right? তো সেই লটো তাতো কাম কৰে মানে মই যেটো শুনিছিলো মানে এটা লেভেলত ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স ব্রেক্স ডাউন এন্ড কোয়ান্টাম মেকানিক্স টেকস ওভার তো তোমাৰ যেটো স্কেলত কাম কৰিছে ইটস স্টিল এপ্লিকেবল মলিকুলাৰ স্কেল যিহেতু মানে দুটাটো পাৰ্ট আছে, কোৱান্টাম মেকানিক্স আৰু ক্লাছিকেল মেকানিক্স। তো এফ ইকুৱেল টু এম এ যিহেতু ক্লাছিকেল নিউটনছ ইকুৱেশ্যন অফ মোশ্যন, তো ইয়াতে আমি যিটো ইউজ কৰি আছো ক্লাছিকেল মেকানিক্স, নাথিং গোয়িং টু উই কেনট চি এনি মানে বণ্ড ব্ৰেকিং বা বণ্ড ফৰ্মেশ্যন আমি চাব নোৱাৰো। জাষ্ট মলিকুলাৰ লেভেল পিকচাৰ্ছ, হাউ মানে কেনেকৈ মলিকুলবোৰ টাইমৰ লগত ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে বেলেগ মলিকুলৰ লগত, বা টাইমৰ লগত কেনেকৈ চেঞ্জ হৈছে তাহাঁতৰ ইণ্টাৰেকশ্যন। মানে জেনেৰেলি ৰিয়েকশ্যনত বা এইবোৰ কোৱান্টামত বণ্ড ব্ৰেকিং বা বণ্ড ফৰ্মেশ্যন এইবোৰ গম পোৱা যাব এটম লেভেলত, কিন্তু আমাৰ মানে এম ডি চিমুলেশ্যনত ক্লাছিকেল লেভেলৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনিয়ে পোৱা যাব। মানে ধৰা কোনোবা যদি ৰিয়েকশ্যনত মই যিটো দেখাইছিলোঁ হেটেৰোজেনিয়াছ কেটালাইচিছত জেনেৰেলি কি হয়, বণ্ড ব্ৰেকিংটোতো হয় কাৰণ ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ হাইড্ৰজেন হয়, কিন্তু সেই বস্তুটো মলিকুলাৰ ডাইনামিক চিমুলেশ্যনত আমি চাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ক্লাছিকেলি সেই অকল মলিকুলাৰ মুভমেণ্টটোহে আমি ইয়াতে পাব পাৰোঁ। মেক্ৰো মুভমেণ্টবোৰ পাৰি এক্সেক্টলি মলিকুলাৰ মুভমেণ্ট, নট কোৱান্টাম লেভেল। থেংক ইউ। আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো মোৰ আছিলে আয়নিক লিকুইডছৰ কথা কৈছিলে, যিটো আমি সাধাৰণতে ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউশন বুলি জানো। ইলেক্ট্ৰোলাইট সলিউশন তাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল বা এপ্লিকেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তোমাৰ কামত? মোৰ কামত এপ্লিকেশ্যন মেইনলি মানে আয়নিক লিকুইডৰ ভিস্কচিটি বহুত বেছি। তো যদি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল চলভেণ্ট হিচাপে ইউজ কৰে বা ইলেক্ট্ৰলাইটো ইউজ কৰে, তাতে চলভেণ্ট হিচাপে কিবা ইউজ কৰে, আইদাৰ ৱাটাৰ হওক বা বেলেগ চলভেণ্টটো ইউজ কৰে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়া কোনটো চলভেণ্ট ইউজ কৰিব লাগিব আয়নিক লিকুইডৰ লগত, যাতে সেইটো প্ৰপাৰলি বেছি মানে ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰে। তো সেইটোৰ কাৰণে বা ভিস্কচিটি কোনটো আয়নিক লিকুইডৰ যিহেতু ভিস্কচিটি বেছি, যদি আমি এটা ভিস্কাছ চলভেণ্ট যদি ইউজ কৰোঁ, এড কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে টোটেল ভিস্কচিটিটো কমিব। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি এড কৰিম,
বিভিন্ন ধৰণৰ সলভেন্ট আছে সেইটো ক্ষেত্ৰত মোৰ ষ্টাডিটোৱে যদি ক'ব পাৰে যে ওকে ডাইপলাৰ সলভেন্ট বা নন পলাৰ সলভেন্ট যদি আমি ইউজ কৰোঁ ভিস্কোচিটি এনেকুৱা ধৰণৰ চেঞ্জ হ'ব পাৰে তো সেই বস্তুটো এপ্লিকেশ্যন একদম ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশ্যন নাই কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰি পাৰপাছত যদি আয়নিক লিকুইড ইউজ হয় এটা মলিকুলাৰ লেভেল পিকচাৰ থাকিলে গম পোৱা যাব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ সলভেন্ট বা কিমান কনচেন্ট্ৰেশ্যনত কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় সেই কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো ইয়াৰ পৰা গম পাব পৰা যায় শুনা পোৱা নাই আচ্ছা Yeah. কেনেকুৱা ধৰণৰ কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইউজ কৰে তোমালোকে কিমান মোলাৰলৈকে কনচেন্ট্ৰেশ্যনটো চেঞ্জ কৰোঁ মল ফ্ৰেকশ্যন বা ভলিউম ফ্ৰেকশ্যন হিচাপত চেঞ্জ কৰোঁ তো মোৰ ষ্টাডিবোৰত কি কৰিছোঁ গোটেই ৰেঞ্জ অফ সলভেন্ট মানে পিয়ৰ সলভেন্ট পিয়ৰ আয়নিক লিকুইডৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পিয়ৰ ৱাটাৰ বা পিয়ৰ যিয়ে সলভেন্ট ইউজ নকৰোঁ ৱাটাৰ লেটছ এ পিয়ৰ মানে আই থিংক আয়নিক লিকুইড এণ্ড ৱাটাৰ মই কাম কৰিছিলোঁ তো 100%ৰ পৰা একদম লাষ্ট 90%লৈ মানে মল ফ্ৰেকশ্যন হিচাপত তো তাৰে ভিতৰত গম পোৱা যায় যে কোনটো সলভেন্টত কিমান পাৰ্চেণ্টেজত ইউজ কৰিব পাৰি সেইটো গম পোৱা যায় Thank you for your answers. থেংক ইউ জুৰিটি মই এটা অলপ বেছিক কথালৈ আহোঁ এতিয়া তুমি ট্ৰান্সপৰ্ট ইউৰ চেল্ফ বেক টু দ্য ডেইজ ইউ আৰ ইন মঙলদৈ কলেজ তেতিয়া তুমি যিবিলাক কথা শিকিছিলা কেমেষ্ট্ৰিত এতিয়া তুমি যিবিলাক ৰিচাৰ্চ কৰা সেইবিলাক তাৰ মানে কানেকশ্যন এটা আছে সংযোগ এটা আছে যোগাযোগ এটা আছে কিন্তু হয়তো তেতিয়া তুমি ভবা নাছিলা যে তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিবা বা এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰি বুলি হয়তো সেইটো তুমি নেজানিছিলা এতিয়া মঙলদৈ কলেজত বা অসমৰ যিকোনো কলেজত যিসকলে কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি আছে বা বিজ্ঞানৰ যিকোনো এটা বিষয়ত অধ্যয়ন কৰি আছে তেওঁলোকক তুমি কি ক'বা সেইটো এটা প্ৰথম প্ৰশ্ন কি ক'বা মানে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পাঠ্যক্ৰমটো শেষ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক কোনফালে যাব পাৰে কি কৰিব পাৰে সেইটো তুমি কি ক'বা আৰু তাৰ এটা ৰিলেটেড অলপ স্পেচিফিক প্ৰশ্ন এটা এতিয়া তুমি ধৰা আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট কৰাৰ পিছত তুমি MSc কৰিলা MSc কৰি PhD কৰিলা তোমাৰ লাইনটো অকণমান একাডেমিক বিদ্যায়তনিক লাইন এটা হ'ল যদিও এতিয়া তোমাৰ কামবিলাকৰ হয়তো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল তাৰ ইমপ্লিকেশ্যনছ এটা আছে যিহেতু তোমাৰ গৱেষণাটো মই জনাত তুমি কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপাৰ্টমেণ্টত আছা গতিকে তেওঁলোকৰ এটা প্ৰেক্টিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ছাইড এটাও আছে তোমাৰ গৱেষণাৰ পৰা সেইটোৱে তেওঁলোকক সহায়ো কৰিব কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হয়তো তেওঁলোকৰ যিটো স্নাতক মহলাৰ শিক্ষা সেইটোৱেই শেষ তাৰপিছত হয়তো তেওঁলোকে পঢ়া শুনা নকৰিব বা যি কাৰণতেই নহওক তেওঁলোকৰ ইচ্ছা নাথাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ বা পৰিয়ালৰ এনেকুৱা কিছুমান পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে যিটোৰ কাৰণে তেওঁলোক হয়তো মঙলদৈ বা দেৰগাঁও বা যোৰহাট বা ধেমাজি বা শিলচৰ য'তেই আছে তেওঁলোক তাৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব পাৰে হয়তো তেওঁলোকে কেমেষ্ট্ৰি পঢ়ি আছে ৰসায়ন বিজ্ঞান তেওঁলোকৰ স্নাতক মহলাৰ যিখিনি শিক্ষা সেইখিনি তুমি আজি 12 বছৰ আগতে তুমিও সেইখিনি 12-13 বছৰ আগতে তুমিও যিখিনি লৈছিলা সেইখিনিৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে মানে যিটো হয়তো তুমিও জনা নাছিলা সেইখিনি সময়ত কিন্তু এতিয়া তুমি বাহিৰলৈ ওলাই আহি তুমি উপলব্ধি কৰিছা যে সেইখিনি শিক্ষাৰেও কিছুমান কাম কৰিব পাৰি জাষ্ট মানে নিজৰ জীৱিকাৰ কাৰণেই হওক ইয়াত এইখিনিতে মানে মই অকণমান মোৰ ইকনমিষ্টৰ হেডটো পিন্ধি লৈছোঁ মানে মই সেই কথাটো প্ৰাসংগিকতাটো সুধিব বিচাৰিছোঁ যে গতিকে তেওঁলোকে সেই যিখিনি জ্ঞান বা সেইখিনি যিখিনি শিক্ষা সেইখিনি শিক্ষাৰে তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰে অলপমান মানে দুটা প্ৰশ্ন এটা অলপ জেনেৰেল প্ৰশ্ন এইটো অলপ স্পেচিফিক প্ৰশ্ন তুমি যদি উত্তৰ দিয়া ভাল হয় হয় ছাৰ থেংক ইউ ছাৰ প্ৰশ্নটো কৰাৰ কাৰণে প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপুনি যিটো কৰিছে যে কলেজত স্নাতক পঢ়ি থাকোঁতে পঢ়া বস্তুবোৰ পিছত কামত আহিছে নে নাই আহিছে সেইবোৰ আচলতে আমি বেছিক থিয়ৰিটো তাতেই পঢ়ি আহিছোঁ তেতিয়া হয়তো ভবা নাছিলোঁ যে পঢ়ি থকা বস্তুবোৰ পিছত প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন থাকিব বুলি কিন্তু এতিয়া বুজিছোঁ
এতিয়া ধৰক নিউটন ইকুৱেশ্যন অফ মোচন সেইটো আমি কলেজ লেভেলতে পাইছোঁ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি মেকানিজম সেইবোৰো পাইছোঁ সেইবোৰ এতিয়া যোনে কাম কৰি আছে অৰ্গেনিক কেমিষ্ট্ৰি তেওঁলোকৰ কামত আহিব প্লাছ এতিয়া মলিকুলাৰ ডাইনামিক চিমুলেশ্যনত যেনেকৈ বলছমেন ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন ল ইউজ হয় যেতিয়া আমি টেম্পাৰেচাৰটো দিওঁ MD চিমুলেশ্যনত গতিকে সেই বস্তুবোৰ আমি কলেজ লেভেলতে যেতিয়া মঙলদৈ কলেজত আছিলোঁ তেতিয়াই পঢ়ি আহিছিলোঁ তেতিয়া অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যে এই থিয়ৰীৰ বস্তুবোৰ গৈ পিছলে ৰিচাৰ্চতো কেনেকৈ কামত আহে সেই আইডিয়াটো পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু BSc পঢ়ি থকা প্ৰত্যেকটো থিয়ৰীয়ে পিছত কামত আহে আৰু মেইনলি আমাৰ এতিয়া যিয়ে কাম নকৰোঁ কিয় আণ্ডাৰগ্ৰেড লেভেলৰ যিখিনি থিয়ৰী হয় সেইখিনিয়ে মেইন বেচিক্স হয় তাৰপিছত মই আহিছোঁ আপোনাৰ ছেকেণ্ড প্ৰশ্নটোলৈ যে BSc এইটো সঁচা কথা মানে সেইটো সময়ত BSc পঢ়ি থাকোঁতে বিভিন্ন ইমান গম পোৱা নাযায় যে কোনটো ডিৰেকশ্যনত যাব পৰা যায় বহুত কেইটাই ডিৰেকশ্যন আছে এতিয়া এনেকুৱাতো কোনো কথা নহয় যে এটা ডিৰেকশ্যন অকল একাডেমিক্সটো এটা ডিৰেকশ্যন আছে তেনেকুৱা একো নহয় BSc কেমিষ্ট্ৰিৰ যিখিনি লেবৰেটৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু যিখিনি পঢ়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখিনি দিও মানুহে জীৱিকাৰ কথা ভাবিব পাৰে জীৱিকাৰ পথ এটা হ'ব পাৰে কাৰণ বিভিন্ন বিভিন্ন ডিৰেকশ্যন আছে ফৰ এক্সাম্পল যদি বোলে একাডেমিক্সত ভৱিষ্যতলৈ ৰিচাৰ্চ কৰিব সেইটো অপশ্যন আছে MSc তাৰপিছত PhD কৰি আৰু বা তাৰপিছত আৰু ৰিচাৰ্চ এক্সপিৰিয়েঞ্চ গোটাই তাৰপিছত যদি আৰু বহুত আজিকালি কেমিষ্ট্ৰিৰ কাৰণে বহুত ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী আছে য'ত BSc পিছতো সুবিধা পোৱা যায় তাৰপিছত নহ'লে মাষ্টাৰ্ছৰ পিছতো কৰিব পৰা যায় এতিয়া অসমতে মঙলদৈৰ পৰা বেছি দূৰে নহয় নাইপাৰ বুলি এখন ইনষ্টিটিউশ্যন আছে য'ত ফাৰ্মাচিউটিকেলৰ কাৰণে মাষ্টাৰ্ছ কৰিব পৰা যায় লেটছে তাতে মাষ্টাৰ্ছ কৰাৰ পিছতো যদি কোনোবাই বিচাৰে আইডাৰ কছমেটিক্স হওক বা ফাৰ্মাচিউটিকেল যিবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে এতিয়া মষ্টলি চব ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিবোৰ চাউথৰ ফালে আছে তো তেনেকৈ ফাৰ্মাচিউটিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মুভ কৰিব পাৰে BSc পিছত আৰু যদি MSc কৰিম বুলি ভাবে যে নাই মই বাহিৰত MSc কৰিব বিচাৰোঁ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আমাৰ ইউনিভাৰ্চিটিবোৰক বাদ দিও আৰু বহুত অপশ্যনছ আছে আইজাৰ আছে নাইজাৰ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ IIT আছে গতিকে সেইটো এটা অপশ্যন আছে তাৰপিছত আৰু এটা নেক্সট অপশ্যন আছে সেইটো হৈছে BSc পিছত আমি BSc কৰাৰ পিছত চিভিল ছাৰ্ভিচলৈও যাব পাৰোঁ বা B.Ed কৰি আমি টিচিং লাইনলৈও যাব পাৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ BSc পিছত বহুকেইটাই অপশ্যন আছে খালি নিজে বুজিব লাগিব মোৰ কাৰণে বা আমাৰ কাৰণে কোনটো চুইটেবল হয় বা কোনটো কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে BScৰ চিলেবাছ আৰু প্ৰেক্টিকেল এপ্লিকেশ্যন মানে আমাৰ যিটো লেবৰেটৰী এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইখিনি দিও আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল মানে ফাৰ্মাচিউটিকেল বা এনেকুৱা কোম্পানীৰ কাৰণে যাব পাৰোঁ ধন্যবাদ জুৰিটি প্ৰসেনজিৎ ৰিফাত তোমালোকৰ কিবা প্ৰশ্ন মোৰ নাই বাট ধন্যবাদ জুৰিটি থেংক ইউ ছাৰ প্ৰসেনজিৎ তোমাৰ আছে নেকি নাই মোৰ ভাল হৈছে টকটো মই অৱশ্যে আধা দেৰিকে জইন কৰিলো তেতিয়াহ'লে আমি সামৰো তোমাৰ জুৰিটিক মই তোমাক আৰু এটা মানে সৰু প্ৰশ্ন এটা সোধো কেমেষ্ট্ৰি নপঢ়াকে পঢ়িব পৰা কেমেষ্ট্ৰি কিবা কিতাপ এখনৰ নাম ক'ব পাৰিবা নেকি কেমিষ্ট্ৰি নপঢ়াকে পঢ়িব পৰা কিতাপ মই কেমেষ্ট্ৰি এই হাইস্কুলত কি কেমেষ্ট্ৰি আছিলে নাজানো সেইখিনিত বাহিৰত মানে কেমেষ্ট্ৰি আৰু কেতিয়াও নপঢ়িলো গতিকে মই যদি এতিয়া তোমাৰ কথাবিলাক শুনি পেলাই খুব ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে এইটো আনচাৰ ময়ো দিম দেই এইটো আনচাৰ ময়ো দিম আগতে জুৰিটিক দিবলৈ কওঁ তাৰপিছত তুমি দিবা নহয় মানে মই মানে আজি এখন কিতাপ কিনিলো আজি মানে কালি অৰ্ডাৰ দিলো আজি আহিলে চ' আপোনাক সেইখনৰ কথা ক'ম যিমান দূৰ মনত আছে KL কাপুৰ বুলি এখন ফিজিকেল কেমিষ্ট্ৰি কিতাপ আছিলে যিখন সহজকে লিখা আছিলে তো পঢ়িলে সেইখনত চাগে মানে সুবিধা হ'ব তথাপি সেইখন কেমেষ্ট্ৰিয়ে হ'ল মানে কেমেষ্ট্ৰি নোকোৱাকে আপুনি কৈছে যে কেমিষ্ট্ৰি নোহোৱাকে মানে পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াতে পপুলাৰ কিতাপ বিলাক থাকে নহয় মানে US পপুলাৰ কিতাপ বহুত থাকে সায়েন্সৰ যিবিলাকত সেইবোৰ তেনেকে নোকোৱাকে মানে জাৰ্গন বিলাক ইউজ নকৰাকেও কেতিয়াবা সায়েন্সটো বুজায় বৰ সুন্দৰকে এনিৱে তুমি পালে আমাক খবৰ দিবা এইটো আমি ঠিক আছে ছাৰ
কাৰণ এটা ছাবজেক্ট কৰি থাকিলে সাধাৰণতে ভবা নাযায়, কাৰণ নিজে ছাবজেক্ট স্পেচিফিক কিতাপবিলাকেই পঢ়া যায়। কিন্তু মানে মই এইটো লাহে লাহে মোৰ বয়স হৈ অহাৰ লগে লগে এটা কথা ভাবিছোঁ যে তুমি কেমেষ্ট্ৰিয়ে কৰা, ইকনমিক্সেই কৰা, ফিজিক্সেই কৰা, মেথেমেটিক্সেই কৰা, আমাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ফেইলৰ ছাবজেক্টবিলাকৰ, ডিচিপ্লিনবিলাকৰ এইটো যে আমি সাধাৰণ মানুহৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব নেজানো বা নিশিকোঁ। আৰু সেইটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি মই ভাবোঁ, যিটো কাৰণত এতিয়া ডাঙৰ ডাঙৰ ভাৰতবৰ্ষৰ 2জন ইকনমিক্সৰ নোবেল লৰিয়েট আছে, কিন্তু এতিয়াও মানুহৰ ইকনমিক লিটাৰেচি বা ফাইনেন্সিয়েল লিটাৰেচিটো খুবেই কম। ঠিক তেনেকৈ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিজ্ঞানী ভাৰতবৰ্ষত জন্ম হৈছে, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত বুলি নহয়, পৃথিৱীৰ চবতে, US-তো সেই একেটাই প্ৰব্লেম। US-তো এতিয়া আমি ছায়েন্সৰ ইমানবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্ভাৱন ইয়াতে হয় বা গৱেষণা হয়, কিন্তু সাধাৰণ মানুহক ছায়েন্সৰ সেই কথাবিলাক বুজিব পৰাকৈ দিয়াটোৰ প্ৰচেষ্টাটো অলপ কম। যদিও বহু পৰিমাণে চলে, কিন্তু বহু পৰিমাণে কম বুলি মই ভাবোঁ। ঠিক তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ডিচিপ্লিনৰ ক্ষেত্ৰতে এই কথাটো সত্য। চ' এনিৱে, তোমাৰ কথাখিনি খুব সুন্দৰকৈ তুমি আজি উত্থাপন কৰিলা কাৰণে তোমাক অশেষ ধন্যবাদ। আমি গম পালোঁ যে তুমি, আৰু যিসকলে শুনি আছে বা ভৱিষ্যতে শুনিব ৰেকৰ্ডেড লেকচাৰটো, তেওঁলোকে গম পাব তুমি কি কাম কৰি আছা, আৰু এই কামখিনিয়ে আমাক সকলোকে উপকৃত কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু সামৰাৰ আগতে প্ৰসেনজিতৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ। প্ৰসেনজিত, এতিয়া কোৱা তোমাৰ কিতাপখনৰ কথা। নহয়, এনেকুৱা একো নাই। এইখন আপুনি আপুনি যেনেকে কৈছে এইটো অলপ একেবাৰে ৱৰ্ড কেমেষ্ট্ৰি টাৰ্ম ইউজ নকৰাকে কেমেষ্ট্ৰি পঢ়োৱা নহয়, বাট এটা মই চিৰিজ এটা কিনিছো। আজি মই কেমেষ্ট্ৰিখন পালো, আগতে ফিজিক্স আৰু মেথছখন পালো। এই ছুপাৰ চিম্পল মেথছ ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বুলি আছে। এইটো GK পাব্লিচাৰ। এইটো US-তো পাব। এইটো আই থিংক UK নে ক'ৰ মই ভালকে নাজানো। ইয়াতো ধৰি লওক 400-500 টকা কিতাপ এখন পায়, মানে ধৰি লওক US-তো পাব। কিন্তু দিছ ইজ ভেৰি গুড, মানে বহুত ইলাষ্ট্ৰেশ্যন বিলাক বহুত ভাল। মানে ধৰি লওক আই থিংক ইট ইজ প্ৰবেবলি এনেকুৱা ধৰণৰ 11 years to 16 years মানে এইজৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে, মানে ধৰি লওক হাইস্কুলৰ। বাট এইটো মই দেখিছো ইভেন বহুত সৰু বাচ্ছাও পঢ়িব পাৰে। মানে মই বাৰু ইয়াতে বেলেগ ইণ্টাৰেষ্টত কিনিছো। মোৰ বাচ্ছাটোকো মই ইজ নট ইভেন 5 years, বাট মই তাক এটম দেখুৱাব পাৰিছো। চ' আৰু মই বস্তু এটা পঢ়ি আছিলো আজি, এইটো কোইনচিডেণ্টলি ক'ৰবাত মই পঢ়ি আছিলো, মানে এই যেনেকে চলাৰ চিষ্টেমটো সৰু সৰু বাচ্ছাক পঢ়ুৱাই ন, 3 বছৰ 4 বছৰতে চলাৰ চিষ্টেম, ছান বা এনে আৰ্থ এইবিলাক দেখুৱায়। কিন্তু আচলতে এই এটমিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো, এটমত সেই কিবা প্ৰটন নিউট্ৰন থাকে, বাহিৰত ইলেক্ট্ৰন থাকে। চ' বস্তুটো একেই। চ' এই কথাটো মই ভাবিছো যে এইটো বস্তুটো একেই, মানে ধৰি লওক সৰু বাচ্ছাক পঢ়ুৱাব পাৰি। বাট দেন আজি এই বস্তুটো মই ক'ৰবাত পালো ভাল আৰ্টিকেল এটাত। চ' ক'ৰবাত মই চাই আছিলো ইণ্টাৰনেটত, তেতিয়া দেখিলো যে সেইটো বস্তু তাৰমানে ধৰি লওক আপুনি যদি মানে গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ কথা কয়, কিবা চানটো বাৰু দেখি থাকে, বাট দেন গোটেই প্লেনেট বিলাকৰ কথা কয়, নামবিলাক বাচ্ছাবিলাকে মনত কৰে, প্ৰি স্কুলতে পঢ়ে। বাট তেনেকে আই থিংক এই আপোনাৰ এটমটো কেনেকে মানে কি আছে সেইটো বুজাব পাৰি। মানে ইমান এনেকুৱা নহয় যে বুজাব নোৱাৰি, কিন্তু আমি আচলতে নুবুজাও এইটো। চ' আপুনি ভাল কথা এটা কৈছে, মানে এইটো কি অ'কে, মানে কিন্তু এইটো কথাটো মানে ইলাষ্ট্ৰেশ্যনটো লাগিবই। আপুনি ধৰি লওক অকল ষ্টৰি বুক কিছুমানো আছে, ধৰি লওক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে, মই নাজানো, তেনেকুৱা বুক থাকিব পাৰে। কিন্তু তাৰতো আপোনাৰ ডায়েগ্ৰামটো লাগিব ন, এটমটো কেনেকুৱা দেখিবলৈ, ৰাইট? কিবা ইলেক্ট্ৰন আছে, প্ৰটন আছে। কিন্তু কিছুমান এই কিতাপখন মই ভাল পাইছো। মানে মইতো আৰু কাৰোবাক কিনিব কৈছো, মানে ধৰি লওক বহুত ভাল ডায়েগ্ৰাম বিলাক, বহুত ধুনীয়া পিকচাৰ লগাইছে। ঠিকে আছে। আৰু বাকী ভাল লাগিলে টকটো, মই খালি আধা শুনিলো। আৰু ইণ্টাৰেষ্টিংলি মই নিজেও মানে এই মোৰ এজন PhD ষ্টুডেণ্টে কাম এটা ষ্টাৰ্ট কৰিছে। চ' এইটো উডৰ ওপৰত। চ' মই অলপ লিটল বিট অফ মানে কিবা আমি উডটো মডিফাই কৰিব খুজিছো। চ' দেট ইজ তাতে মই অকল এইটোৱে জানো আৰু যে লিগনিন চেলুলোজ, হেমিচেলুলোজ থাকে। মই বেছি কৰা নাই। তাত মানে আমি প'ৰছবোৰ ফিল আপ কৰিব বিচাৰিছো, প'ৰবিলাক ফিল আপ কৰিব। মানে এইটো আমি কিবা বেলেগ ফ্লুইড দি পেলাই তাত প'ৰবিলাক ফিল আপ কৰিম, চ' দেট ইট উইল হেভ বেটাৰ মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ। মানে বেটাৰ মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ মানে এইটো টাফনেছ বুলি কয়, যিটো কিবা ইম্পেক্ট লোডিং হলে, মানে কিবা ইম্পেক্ট, মানে কিবা এনি ইম্পেক্টত ইট কেন এবজৰ্ব মোৰ এনাৰ্জি, তেনেকুৱা ধৰণৰ। ইণ্টাৰেষ্টিং। মানে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে। মানে যদিও আমাৰ হেৰিটো কোৰটো একে হয়, কিন্তু এপ্লিকেশ্যনটো বেলেগ মানে।
এপ্লিকেশনটো বেলেগ মানে কি এনেতো উড ইজ এ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং মেটেৰিয়েল ন মানে এইটো পৰা Interesting. ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' মানে উডৰ ওপৰত আজি লাষ্ট মেবি 1-2 ডিকেডছ আগত এইবিলাক MIT এগৰাকী ফেকাল্টি আছে তেখেত বহুত চিনিয়ৰ মেবি ৰিটায়াৰ্ড লৰ্না গিবছন বুলি চ' তেওঁ এইবিলাক কাম কৰে যে উডটো কিমান মানে হেৰি মেটেৰিয়েল মানে মেকানিকেল পইণ্ট অফ ভিউ মেকানিকেল মানে যিটো মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টি বুলি কয় যিবিলাক ষ্ট্ৰেংথ ষ্টিফনেছ বা এইবিলাক আমি টাফনেছ বুলি কওঁ চ' এইটো তেওঁ বহুত ৰিচাৰ্চ কৰিছে স্পেচিয়েলি বালচা উড বা এনেকুৱা কিন্তু তাত আমি কিছুমান মানুহে কিছুমান কৰিছে এতিয়াতো বহুত ফাৰ্নিচাৰো তেনেকে বনায় কিন্তু আমি এটা বেলেগ শ্বেয়াৰ থিকেনিং ফ্লুইড ইউমেনো শ্বেয়াৰ থিকেনিং ফ্লুইড এটা ভিতৰত ভৰাব বিচাৰিছো চ' সেইটো হলে অলপ মানে সেইটো হলে অলপ এনাৰ্জি এবজৰ্পশ্যনটো ভাল হ'ব বুলি ভাবিছো আমি এনেকুৱা দুটা এটা ৰিচাৰ্চ আছে কিন্তু বাট দেন লেটছ সি আমি এইটো বেছি অলপ প্ৰিলিমিনাৰী ষ্টেজতে আছে হয় 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 মানে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে শুনি ময়ো আগতে উডৰ ওপৰত ইমান একো জনা নাছিলো কাৰণ মোৰ PhDত কামবোৰ অলপ বেলেগ আছিলে তাৰপিছত ইয়াতে আহি মোৰ বৰ ভাল লাগিলে মানে নতুন মানে গছ সদায় দেখি থাকো কিন্তু ভিতৰত যে ইমান বস্তু আছে জানিবলৈ মানে তো সেইটো ইয়াতে আহি আৰম্ভ কৰাৰ পিছত গম পাইছো মানে ভালে ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিছে মানে কামখিনি শিকি পেলাই ইয়াতে কিছুমান মানুহে বিৰাট ভাল কাম কৰে এজন আছে এই ইউনিভাৰ্চিটি অফ মেৰিলেণ্ডত চাইনিজ এজন কি নামটো আছিলে লিয়াং বিয়াং হু নে কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে ইজ কোৱাইট ইয়াং মানে কিন্তু বহুত হেৰি মানে এচিভমেণ্ট তেওঁৰ আজিকালি ঢেৰ পেপাৰ চায়েন্স নেচাৰ এইবিলাকতো আছে চ' he generally works on maybe wood আৰু বেম্বু দুইটা চাগে নে বেম্বু বেছি হেৰি নেকি এক্সপাৰ্ট নেকি চ' এইবিলাক ফৰ স্পেচিয়েলি ফৰ মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ মানে এইটো তেওঁ কাম কৰে তেওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ মানে বহুত হাই ষ্ট্ৰেংথ মেটেৰিয়েল বনাইছে চ' এইটো মানে অলপ এটা বেলেগ কিছুমান বস্তু এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ ইয়াতে মানুহে বহুতে বেম্বু কম্পজিট কাম কৰে সেইদিনাখন দেখিছো ইভেন হংকং টু মাকাও ব্ৰিজখনটো বেম্বু কম্পজিট লগাইছে বেম্বু কম্পজিট মানে আৰু এইটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হ'ব পাৰে কেতিয়াবা কি হয় বেম্বুৰ ফাইবাৰ বিলাক উলিয়াই পিনি তাত পলিমাৰত ভৰাই এইটো কৰিব পাৰে আৰু আদাৰৱাইজ আই থিংক প'ৰ্ছ বিলাক তাত এতিয়া ট্ৰান্সপাৰেণ্ট উড আমাৰ হেৰিও কৰিছিলে এই চৰি তেওঁৰ নামটো ভৰত বৰুৱা তেখেত এই যে আছে যে হেৰি এটলাণ্টাৰ ওচৰত চ' ভৰতাক জানেনে সিহঁতে জানে চাগে নহয় জানো ভৰত বৰুৱা ন তেখেত এই জানো ভাৰত বৰুৱা হেৰিত আছে কেনেশ্বৰ ষ্টেটত আছে কেনেশ্বৰ ষ্টেট চ' তেখেতেও কিবা এইবিলাক আই থিংক কৰিছে তেওঁ কিবা অলপ মডিফাইড উড বাট দেন এইবিলাক আজিকালি উড বিলাক ট্ৰান্সপাৰেণ্টটো বনাব পাৰি কিবা তাত উডৰ ভিতৰত অলপ বেছি পৰাছ উড বিলাকৰ ভিতৰত কিবা পলিমাৰ ভৰাই দিলে এইটো একদম গ্লাছৰ নিচিনা একজেক্টলি একদম ক্লিয়াৰ নহলেও মানে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন হ'ব পাৰে যে উড হেৰি মানে কি কয় এই উইণ্ডোত লগাব পাৰি এইটো অলপ বেছি টাফ হয় মানে চ' তাত মানে এইটো গ্লাছ ভাগি যোৱা নিচিনাকে ব্ৰিটেল নহয় আৰু তাতে ঠাণ্ডা জেগাত এইটো মানে থাৰ্মেল ইনচুলেশ্যনৰ কামো কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰো মানুহে কাম কৰিছে বাট ইমান ইউজ নাই হোৱা চাগে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট উড যিটো প্ৰজেক্ট এতিয়া চলি আছে সেইটোত মানে 5খন ইউনিভাৰ্চিটি মিলি পেলাই মানে যিটো ফাণ্ডিং আহিছে মানে সেইটো তেওঁলোকে নাম দিছে গ্ৰেট লেকছ বায়' এনাৰ্জি ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ তো আজি বহুত চাগে এইটো চাগে 18 বছৰমান হ'ল নেকি গোটেই ফাণ্ডিংটো প্ৰজেক্টটো চলি থকা তো মিচিগানত মানে মাটি কিনা আছে মানে তো তাতে তাহাঁতে হেৰি মেপল তাৰপিছত চুইট গ্ৰাছ এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰে মানে গছৰ তো তাৰে পিছত মানে বিভিন্ন গ্ৰুপছ আছে কিছুমানে গছৰ পৰা এক্সট্ৰাকশ্যন কৰা কামখিনি কৰে কিছুমানে সেই এক্সট্ৰাক্টেড লিগনিনৰ পৰা মনোমাৰ্ছ বনোৱাখিনি কৰে আকৌ কিছুমানে মনোমাৰ্ছৰ পৰা যিকোনো সিহঁতে ভেলুৱেবল কেমিকেলছ উলিয়াইছে যিটো ইউজ কৰিব পাৰে বায়'প্লাষ্টিকৰ কাৰণে সেইটো কৰে আৰু কেইটামান ৰিচাৰ্চ গ্ৰুপ আছে তাহাঁতে মানে কৰে হৈছে টেকন' ইকনমিক এনালাইচিছ যে যিটো প্ৰডাক্টছ পাইছে সেইটো কিমানখিনি কষ্ট হ'ব মানে গোটেই প্ৰচেছটোত অভাৰঅল তো গোটেইখিনি মিলি পেলাই মানে গোটেই পাইপলাইনটো মিলি পেলাই প্ৰজেক্টটো মোৰ মানে পষ্টডকৰ ফাণ্ডিংটো সেই প্ৰজেক্টটোৰ পৰাই মানে তো সেইকাৰণে মোৰ মেইনলি কামবোৰ মানে গোটেই উডৰ প্ৰচেছটোতে এতিয়া মানে ইনভলভ কিছুমান বস্তু মানে এই এনেকুৱা মই যিবিলাক কথা কৈছো এইবিলাক আকৌ উড আৰু বেম্বুটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ কিছুমান বস্তু উডত কৰিব পাৰি এতিয়া ট্ৰান্সপাৰেণ্ট উডটো কৰিবলৈ ভাল আমাৰ কল্যাণ ৰাইডিঙে আই থিংক ৰাইট কল্যাণেও কিবা কল্যাণে এইটো অলপ জানে ভালকে কল্যাণ ৰাইডিঙে আমাৰ IIT গুৱাহাটীৰ চ' কল্যাণে আই থিংক কোনোবা তেওঁৰ PhD ষ্টুডেণ্টে এইবিলাক বনাইছিলো কিবা কিবি এতিয়া হয়তো মই নাজানো চ'
So হয় we wanted to we wanted to work together also. এটা ল'ৰা ষ্টুডেণ্ট লৈছিলো, সি গুচি গ'ল খালি এটা চেমিষ্টাৰ হয় থাকি হয় কল্যাণৰ লগত। উম, কিন্তু এতিয়া মানে মেইন প্ৰব্লেমটো কি মই ভাবিছো, এতিয়া যে বেম্বুৰ পৰা কিবা বনাও বুলি কয়, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মেটেৰিয়েল, বাট উম, দেন বহুত বেছি স্কেলত কৰিলে মানে উম, ধৰি ললো যে কিবা যে মেটেল নলগাই বা মানে মানে স্পেচিয়েলি পেট্ৰলিয়াম বেছড পলিমাৰ ইউজ নকৰি যদি আমি এইবিলাক কৰো উম, বেম্বু, উম, উম, তেনেকুৱা কি হয় I don't know, you know it better, মানে এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে কিমান ভাল বুলি ভবা হয়, বাট এনিৱেজ ইট ইজ মানে এতিয়া বাৰু পেট্ৰলিয়াম বেছড প্ৰডাক্ট বিলাক মানে হেৰি হ'ব পাৰে, মানে খতম হৈ যাব পাৰে, কিন্তু বাট দেন এইটো মই দেখিছো বহুত প্ৰব্লেম আছে ন, মানে যদি বেম্বু আমি বহুত গ্ৰ' কৰো গ্ৰ' তাৰ কৰোঁ এনভাইৰনমেন্টৰ ইম্পেক্টটো উল্টাই নিগেটিভো হ'ব পাৰে, যদিও মানুহে পজিটিভ বুলি কৈ থাকে বেম্বু ইউজ কৰিলে। আছে মানে কষ্ট এফেক্টিভ লাৰ্জ স্কেলত কৰিব লাগিলে কষ্টটো এটা কথা থাকিব, গোটেই প্ৰচেছটো বহুতখিনি কষ্টলি হ'ব। তাৰপিছতে এনভাইৰমেণ্টেল এফেক্টটো দেখিব লাগিব যে সেইটো কৰিব যাওঁতে এনভাইৰমেণ্টেল বোলে বেছি এফেক্ট পৰিলে, তো গতিকে গোটেইখিনি মিলি পেলাই এটা বেলেঞ্চ হেৰিত কৰিব লাগিলে। সেইটো লৈ পেলাই মই মাজতে এটা টক শুনিছিলো, মানে এইটো প্ৰচেছৰ থ্ৰুদি যিটো ইথানল প্ৰডিউচ হয় সেইটো মানে ফুৱেল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে, সেইটো কিমানখিনি মানে হেৰি হ'ব এনভাইৰমেণ্টেলৰ কাৰণে ভাল হ'ব, বা কিমানখিনি বেছি কষ্টলি হৈ যাব নেকি মানে ফুৱেল হিচাপে ইউজ কৰাৰ কাৰণে, ইথানল প্ৰডিউচ ফ্ৰম দ্য উড। তো সেই বস্তুটোৰ ওপৰত টক দিছিলে, মানে এতিয়াও সেই বস্তুবোৰ মানে আই থিংক আণ্ডাৰ ৰিচাৰ্চ এতিয়াও আছে, যে কিমানখিনি মানে লাৰ্জ স্কেলত কৰিব হ'লে কিমানখিনি সুবিধাজনক হ'ব। নাই নাই, এইবিলাক some of the things I know that although people say environment friendly, I don't know the details, but many of these these options are may not be very environment friendly, although people claim it. আৰু বায়'পলিমাৰ যিবিলাক বনাই ন, এতিয়া মই দেখিছো people say that okay, even toy industry, Lego toys, they tried, I mean last maybe 1 decade or so, they have spent $150 million for materials research, but then whatever they have made is do not have high strength also. I mean that Lego bricks they will not even make the bricks from those material, they make it they make only the, let's say, Christmas trees leaves or something like that. So মানে সেইটো ইমান ষ্ট্ৰেংথে নাই, এইটো ভাগি থাকিব ন, মানে ব্ৰিক্স বিলাক বনালে, লিগো ব্ৰিক্স বিলাক বনালে। চ' সেইকাৰণে এইবিলাক কিবা বায়'পলিমাৰ কিবা মে বি চুগাৰ কেনৰ কিহৰ পৰা বনাই বায়'পলিমাৰ চুগাৰ বিলাক, কেন সেইবিলাক চ' সেইবিলাক মানে কি হয়, যদিও তেওঁলোকে ৰিচাৰ্চ কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে ৰিপ্লেচ কৰিব পৰা নাই আচলতে, মানে মেইন এপ্লিকেশ্যন বিলাকত। So মানে মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজটো ইম্পৰ্টেণ্ট, যিবিলাক হোৱাট এভাৰ পিপল আৰ মেকিং, দেন ওৱান থিং ইজ কষ্ট ইফেক্টিভ হ'ব লাগিব, আৰু মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিটো ইমান ভাল নহ'বও পাৰে। এইটো নৰ্মেল প্লাষ্টিক বিলাক বহুত কম পইচাতে কিনিব পাৰি, আৰু বাট মেকানিকেল প্ৰপাৰ্টিজ অলছো অ'কে, আই মিন ইট ইজ নট গ্ৰেট, বাট দেন ইট ইজ ডুইং গুড। হিৰণ্য দা, আপুনি কনক্লুড কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, পুনৰবাৰ জুৰিটি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সুন্দৰ বক্তৃতাটোৰ কাৰণে, আৰু ইয়াত যিসকলে অংশ ল'লে সেইসকলকো 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান মাৰ্চৰ 16 তাৰিখে সন্ধিয়া 8:30 বজাত আমাৰ চতুৰ্থ যিটো প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বক্তৃতা হ'ব, সেই বক্তৃতাটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই বক্তৃতা দিব এৰিজোনা ষ্টেট ইউনিভাৰ্চিটিৰ পিচ ষ্টাডিজৰ অধ্যাপিকা য়াস্মিন শইকীয়াই। সকলোকে শুভৰাত্ৰি জনাইছোঁ, ধন্যবাদ। জুৰিটি, ধন্যবাদ পুনৰ। হেৰিটো ষ্ট্ৰিমিংটো শেষ হ'ল।